bajo las ruinas olvidadas de Castilla, un hombre descubre un círculo de ceniza que jamás debió existir. Lo que comenzó como una simple exploración se convirtió en un ritual que lo reclamó desde dentro. Voces sin cuerpo pronuncian su nombre. Una grieta se abrió bajo sus pies. Y al final, comprendió que no estaba ali para invocar algo, sino para convertirse en ello. Teatriz a descubrir que ocurre cuando el guardián despierta y el emite entre la luz y la oscuridad deja de ser seguro. Bajo el cielo ceniciento de Castilla, las ruinas parecen huesos gigantescos emergiendo de la tierra. El viento cruzaba los arcos rotos con un lamento prolongado. Las piedras antiguas conservaban el frío de siglos olvidados. Yo avance entre columnas derruidas, sintiendo que cada paso despertaba algo dormido. El polvo se levantó en espirales pálidas alrededor de mis botas. El olor a humedad y hierro oxidado se mezcló con el aroma seco de los campos vacíos. No había pájaros. No había insectos. Solo el silencio extendido como una sabana sobre la muerte. En el centro del patio derruido encontré el círculo, trazado con ceniza negra. Perfecto. Intacto. Dentro del círculo, velas consumidas formaban un símbolo antiguo que yo reconocí de manuscritos prohibidos. Un símbolo que jamás debió ser dibujado bajo el cielo abierto. Mi respiración se volvió más lenta. El aire se volvió más denso. Sentí que la temperatura descendía sin que el sol se moviera. Un crujido resonó detrás de mí. Mi jair con violencia. Nada. Solo sombras proyectadas por muros incompletos. Sin embargo, la sensación de ser observado se clavó en mi nuca. Como unas invisibles. Volví al círculo. La ceniza comenzó a desplazarse. No por el viento. Se movía hacia adentro. Como si respirara. El suelo vibró bajo mis pies. Las piedras emitieron un murmullo bajo y profundo. Entonces escuché el canto. Un susurro múltiple. Voces que no tenían garganta. Pronunciaban mi nombre con una claridad insoportable. Intent retroceder. Mis piernas no respondieron. El símbolo ardió sin fuego. La luz fue blanca. Cegadora. Sentí que algo atravesaba mi pecho sin herida visible. Un frío absoluto inundó mi sangre. Y en ese instante comprendí que el ritual no estaba invocando algo desde fuera. Me estaba reclamando desde dentro. Abrí la boca para gritar. Pero de mi garganta salió el mismo canto que me había llamado. Las ruinas permanecieron inmóviles. El cielo siguió gris. Y el círculo quedó vacío. El eco de mi propia voz se elevó sobre las ruinas como una plegaria corrupta. No reconocí el tono. No reconocí la intención. Mis manos se alzaron sin que yo las moviera. Los dedos se doblaron formando el mismo símbolo trazado en ceniza. La piel de mis brazos se cubrió de un frío húmedo. Como si la piedra respirara a través de mí. Intent recordar mi nombre. Se desvaneció. Intent recordar por qué había venido. Solo encontré oscuridad. Las velas consumidas comenzaron a encenderse una por una. Sin llama visible. Con una luz pálida que no proyectaba sombra. El canto cambió. Se volvió más profundo. Más cercano. Sentí pasos detrás de mí. Lentos. Arrastrados. El sonido de tela antigua rozando el suelo. Quistirarme. Mi cuello permaneció rígido. Una respiración tibia rozó mi oído. No había nadie visible. Pero el aire tenía peso. Un peso que oprimía mis costillas. El suelo bajo el círculo se abrió con una grita fina. Desde la hendidura emergió un olor a tierra recién removida. Y algo más. Un aroma metálico, denso, casi dulce. Mi corazón latió con violencia. Cada latido respondió al murmullo que surgía de la grita.
Una mano emergió lentamente. Cubierta de polvo gris. Con unas negras y quebradas. Se aferró al borde del círculo. Luego otra. Y otra. No parecen manos de un solo cuerpo. Parecen fragmentos de muchos. Intenser los ojos. No pude. El canto se transformó en una orden. Clara. Imperativa. Inclinat. Mi espalda sitio hacia adelante. Mis rodillas tocaron la ceniza en tibia. Las manos que emergen comenzarán a arrastrarse hacia mí. No con prisa. Con certeza. Una de ellas tocó mi debillo. El contacto fue helado. Pero también familiar. Como esa piel agrietada hubiera sido mía alguna vez. El símbolo bajo mis rodillas brilló con mayor intensidad. Y dentro de mi mente se abrió una imagen. Vi las ruinas intactas. Vi túnicas blancas. Vi mi rostro entre ellos. Cantando. Guiando el ritual. Comprendí que yo no era el visitante. Yo era el llamado que regresaba. Las manos comenzaron a trepar por mis piernas. La grieta se ensanchó. El murmullo se convirtió en un rígido contenido. El cielo gris se oscureció aún más. Y en el horizonte, las campanas de un pueblo lejano sonaron sin que nadie las tocara. El sonido de las campanas se extendió como una herida abierta en el aire inmóvil. Cada tanido golpeó mi pecho desde dentro. Las manos siguieron ascendiendo por mis piernas. No con violencia. Con devoción. Sus dedos dejaron marcas oscuras sobre mi piel. Símbolos que ardían sin calor. El viento regresó de repente. Giró dentro del círculo como un torbellino contenido. El polvo cubrió mis ojos, pero yo seguí viendo. Demasiado. Las ruinas comenzaron a transformarse ante mí. Los muros rotos se elevaron piedra sobre piedra. Las columnas recuperaron su altura original. Antorchas surgieron encendidas en corredores que ya no estaban derruidos. Escuché pasos firmes a mi alrededor. Decenas. Tal vez cientos. Figuras encapuchadas ocuparon el patio restaurado. Sus rostros permanecieron ocultos en sombras profundas. Pero todos inclinaron la cabeza hacia mí. Como si aguardaran una señal. Intent negar lo que estaba ocurriendo. Intent gritar que yo no era su líder. Mi boca pronunció palabras antiguas con fluidez perfecta. Un idioma que jamás había estudiado. Un idioma que conocía mejor que mi propia voz. Las manos que me sujetaban dejaron de arrastrarse. Ahora sostenían mis piernas con reverencia. Desde la grieta emergió una figura más grande. Lenta. Imponente. Su cuerpo parecía formado por fragmentos de piedra y carne entrelazados. Donde debía haber ojos, brillaban cavidades blancas. Sin pupilas. Sin fondo. La figura se detuvo frente a mí. El murmullo cesó. El viento se congeló en el aire. Sentí que algo se acomodaba dentro de mi pecho. Como una paisa olvidada que finalmente encajaba. La figura extendió su mano. No hacia mi cuerpo. Hacia mi frente. Un dedo frío tocó mi piel. Y el mundo volvió a quebrarse. Las ruinas reaparecieron en su estado destruido. El cielo volvió a ser gris. Las antorchas desaparecieron. Pero las figuras permanecieron. Ahora eran sombras adheridas a los muros rotos. Pegadas a la piedra como manchas vivas. Susurban mi nombre con hambre contenida. La grieta bajo el círculo ya no era una abertura. Era una boca. Oscura. Palpitante. Esperando. Mi cuerpo comenzó a inclinarse hacia adelante. No por fuerza externa. Por decisión interna. El símbolo ardió con una intensidad insoportable. Las sombras se estraron hacia mí. El aire se volvió tan espeso que apenas pude respirar. Y mientras mis manos descendían hacia la abertura,
Comprendi que el ritual todavía no había alcanzado su verdadero propósito. Apenas estaba recordando la parte que me correspondía cumplir. Mis dedos rozaron el borde oscuro de la abertura. La superficie no era tierra. Era piel. Latía bajo mi contacto con una pulsación profunda y antigua. Las sombras en los muros comenzaron a desprenderse. Caen al suelo como capas arrancadas de la noche. Se arrastraron hacia el círculo. Hacia mí. El cielo se rasgó con un trueno sin relámpago. El viento desapareció por completo. En un sonido quedo en el mundo. En I secura mi respiración. La boca, en el suelo se abrió más. Desde su interior no surgió oscuridad. Surgió luz. Una luz blanca y absoluta. No quemaba. Vacía. Seni que mis recuerdos eran absorbidos uno por uno. Mi infancia. Mi nombre. Mi mito. Todo descendía hacia esa claridad insondable. Las sombras tocaron mi espalda. No con violencia. Con aceptación. Como si me vistieran con ellas. Comprendí entonces el propósito final. El ritual no buscaba invocar a una entidad. Buscaba restaurar un equilibrio olvidado. Alguien debía ocupar el vacío. Alguien debía convertirse en el guardián entre lo celido y lo despierto. La figura de piedra y carne apareció una última vez frente a mí. Ya no era imponente. Parecía fragmentarse. Deshacerse en polvo luminoso. Su voz resonó sin sonido. El círculo se cerrará cuando tú permanezcas. No sentí miedo. Sentí peso. Responsabilidad antigua. Me incorporé lentamente. Las sombras se fundieron con mi piel. El símbolo bajo mis pies se desvaneció en ceniza inerte. La grieta comenzó a celarse. La boca dejó de latir. Las campanas lejanas se detuvieron al mismo tiempo. Las ruinas volvieron a ser ruinas. Frías. Silenciosas. Vacías. Yo permanecí en el centro del patio derruido. Con los ojos abiertos hacia el cielo gris de Castilla. Sintiendo en mi pecho una presencia inmóvil. Vigilante. Eterna. Y supe que mientras yo respirara, nada cruzaría desde la luz hacia el mundo. Porque ahora yo era la frontera.